So students, welcome back to our channel Path to JRF. I am Quazi, your teacher for UGC NET Paper 2 English. Now, class আমরা আজকের শুরু করব। আজকের ক্লাসটা কিন্তু আমাদের ভীষণ স্পেশাল ক্লাস হতে চলেছে। তাই জন্য তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড UGC NET ইংলিশ লিটারেচার এক্সাম দিতে আর জুন 2026 কে টার্গেট করছো, প্লিজ তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও। যারা তোমরা আমাদের রেগুলার ফলো করো, তোমরা অলরেডি জানো যে কারেন্টলি আমরা এই মুহূর্তে ফ্রি ইংলিশ ক্লাসেস রান করছি আমাদের চ্যানেলে। তো it is beneficial for all of you. I have already taken a few classes on linguistics. So if you are new to the channel, you are watching us for the first time, please go and watch all our classes on linguistics because they are very important. We have the question paper of December 2025 right now. Amra jani how much emphasis NET is giving on linguistics. So we as NET aspirants have to prepare ourselves accordingly. So if you like this video, definitely do like and share it with your friends because it will be a very special class on phonology. And those who are watching us for the first time, please do subscribe the channel and please do watch the video because phonology is one very integral part of linguistics, and today we will talk in depth about phonology. Sudhu, as a component of linguistics, we study phonology. What is phonology? We know that, but we don't go in depth of it. But today, in today's class, we will study it properly. So, please do watch the entire video. Now, আমরা December 2025 exam already দেখেছি যে there were multiple questions on phonology and morphology, and till now কয়েকটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ছাড়া ইন ডেপথ ফোনোলজি আর মরফোলজি কিন্তু কোথাও পড়ানো হয় না। So please watch this video till the very end. It will be a very engaging and helpful session for you. I can ensure that. So শুরুতেই বলবো, what do we understand by phonology? We know that it is the study of sounds. There are three terms: phonology, phoneme and phonetics, and we generally have a tendency to use them interchangeably, but they are not the same. So what are they? We are going to talk about that. First, please join with us and clearly say whether I am audible or not, then we will begin the class. Okay, so let's begin. You can see, first we will go with the definition of phonology. এই যে তিনটে term phonology, phonetics, phoneme, এগুলো actually কি, and what is the difference between each and every term? We will discuss that. So what is phonology? Phonology is a broader study of major speech sounds and their organization in a particular language. একটা particular ভাষাতে আমার যে এই প্রত্যেকটা sound আছে, individual sounds, how I am organizing these different sounds to make a meaning in a particular language. যদি আমি বাংলা ভাষার কথা বলি, আমার প্রত্যেকটা সাউন্ড আছে, একটা আলাদা শব্দ আছে। অ দিয়ে আলাদা শব্দ হচ্ছে, আমার ক দিয়ে আলাদা শব্দ হচ্ছে, আমার খ দিয়ে আলাদা শব্দ হচ্ছে। তো ইন্ডিভিজুয়ালি স্বতন্ত্রভাবে এই সাউন্ডগুলো কিন্তু মিনিংলেস আনটিল অ্যান্ড আনলেস আমি ওগুলো একটাকে প্যাটার্নে সাজিয়ে একটা মানে দিচ্ছি। They don't have any meaning of their own. In the same way, in English language, each and every sound individually, they don't have any meaning. How in the English language I am arranging them in a pattern to give them a proper meaning, that study is known as phonology. Phonology is the study of the sound system of particular human languages, including dialects and other language varieties. So understood? When
I am studying how these sounds are organized within the language, at that time I'll call it phonology. It is the study of how I am organizing sounds within a language in a particular systematic way. Clear? Next, have phonetics. Now, generally we have this very vague idea of phonology because we confuse it with phonetics. Phonology and phonetics are not the same. What is phonetics? The word phone means sound and tics means scientific or systematic study of something. So we can say that phonetics means scientific or systematic study of human speech sounds. Tar mane, when I am studying the sounds, the different sounds, then I am studying phonetics. ইন্ডিভিজুয়াল আমার যে শব্দগুলো তৈরি হচ্ছে একটা ভাষায়, সেই শব্দগুলো আমি যখন পড়ছি, দেন আই এম স্টাডিং ফোনেটিক্স। আর সেই শব্দগুলো কি করে অ্যারেঞ্জ করে মানে দিচ্ছি যখন পড়ছি, দেন আই এম স্টাডিং, then it is called phonology. Understood the clear difference? Sound in itself, when I am studying the sound, it is phonetics, and when I am studying the order in which the sound is placed, that is phonology. Clear? Phonetics is the general study of all human speech sounds and how they are produced, transmitted and received. Now one thing, everybody who is watching this video, I will suggest you, if these things which I am teaching you right now seems new to you, please don't just watch the video and keep it. Take a pen and a paper and note them down wherever you make your notes, because শুধু দেখে যে জিনিসটা আমরা ছেড়ে দিই সেটা কখনোই মাথার মধ্যে রেজিস্টার করে না। Because this is very important and you had multiple questions from phonetics and phonology in your December exam. You can expect such questions again in your June session. So please এই কনসেপ্টগুলোকে ভালো করে বোঝো এবং সেগুলোর নোট ডাউন করো, otherwise you will not be able to register them in your memory. Understood? What is the difference between phonology and phonetics? So you can see here the difference between phonetics and phonology is that of generality and particularity. So which one is the general and which one is the particular? Phonetics is the particular because I mean sound dey porchi, and phonology will be the general because I am studying how these sounds are arranged. So phonetics deals with production, transmission and reception of all human speech sounds in general with no particular reference to any one language. So what is happening over here? Phonetics, it is about no particular language. Sound, when I am studying the sound, no, sorry, I told the opposite. Phonetics is the general one and phonology is the particular one, because sound jeta ami bolchi a, e, u, eta kintu kono particular bhasha specific noy. We can make these sounds in any language. So it is general. Phonology will be general, and how I am arranging it, that will be a little more specific. That's why phonology deals with the ways those sounds are organized in a particular language. It is a subcategory of phonetics. Clear? Another term which we have is phoneme. And what is phoneme? A phoneme is a unit of sound in speech. So you can also say that is the smallest unit. Phoneme is the smallest unit. Phoneme is the smallest unit of sound in a speech. A phoneme doesn't have any inherent meaning by itself, but when you put phonemes together, they can make words. Mane, the smallest unit of the sound system is your phoneme. প্রত্যেকটা individual sound একটা phoneme in itself. So এই particular individual sound গুলোকে আমরা phoneme বলছি. So understood the difference between phonology, phonetics and phoneme. Each individual sound
is an individual phoneme. Clear? So what is a phoneme? It is the smallest unit of sound, and it is a mental abstract representation of speech sound. Like in English language, when we represent each phoneme, like if I represent the phoneme A, I'll write it within 2 brackets or 2 signs. Why? Because it is a abstract idea. এই যে আমি এই একটা পার্টিকুলার সিম্বল দিচ্ছি একটা পার্টিকুলার সাউন্ডকে, সেটা তো আমার সিম্বলটার মধ্যে আর সাউন্ডটার মধ্যে কিন্তু কোনো অ্যাকচুয়াল রিলেশন নেই, isn't it? The relation is arbitrary. So it is an abstract idea which I am giving to this particular sound to make things easier so that I can easily study it. Clear? So that is what a phoneme is. Think of when adults try to get a baby to say his or her first words. So the individual utterances or sounds like a, e, u, all these you can call as phonemes. When what? Next is allophones. Now phoneme মানে তো আমি বুঝলাম যে আমার সাউন্ড সিস্টেমে যে স্মলেস্ট ইউনিটটা আছে একটা ইন্ডিভিজুয়াল সাউন্ডকে আমি ফোনিম বলছি। তাহলে অ্যালোফোনটা কি? ফোনিমটা কিন্তু আমার ওই ইন্ডিভিজুয়াল সাউন্ডগুলোর আমার মাথার মধ্যে যে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াগুলো আছে সেগুলো ফোনিম। বাস্তবে আমি যখন ওই সাউন্ডগুলোকে কোনো একটা পার্টিকুলার ওয়ার্ডে উচ্চারণ করছি, একটা পার্টিকুলার সাউন্ডেরই বা সিম্বলেরই বিভিন্ন ভেরিয়েশন হতে পারে। তো without changing the meaning, এটা হবে allophone. Allophone is the literal use of these sounds in our day-to-day lives. So allophone is the variations from a norm. So wait, think that you have 2 words and stop. So what happens over here? এই যে টিটা আছে, this is a phoneme. Whenever in the English language you write a particular phoneme, you write it within 2 slashes. So what is the difference? এই টিটা এখানেও ইউজ হচ্ছে, এই টিটা এখানেও ইউজ হচ্ছে, it is the same one, and it will not, but the way they are spoken, like if you say the word top, top, you keep your hand in front of your mouth, top, একটা পাফ সাউন্ড বেরোবে মুখের সামনে, টপ। বাট যখন আমি স্টপ বলছি, স্টপ, সেই সাউন্ডটা বেরোবে না। তো there is a variation the way I am speaking T in both the cases. So where you will have your puff sound, it is known as aspirated T, and where you don't have the puff sound, it is known as unaspirated T. Is it clear? Did you understand what I am telling? Allophones are context dependent. একটা পার্টিকুলার লেটারকে বা সাউন্ডকে আমি বিভিন্ন শব্দে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করছি, isn't it? যেখানে একটাই টিটাকেই আমি ভাইব্রেশনের সাথে উচ্চারণ করছি, I will call it aspirated. আর যেখানে ভাইব্রেশনের সাথে উচ্চারণ করছি না, I will call it unaspirated. Clear? ভাইব্রেশন বলতে আমি একটা পাফ বা হাওয়া বেরোচ্ছে, আমি যদি হাতটা মুখের সামনে রাখি এইভাবেই আমি বুঝতে পারবো কোনটা অ্যাসপিরেটেড কোনটা আনঅ্যাসপিরেটেড। তো একটা শব্দকেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে উচ্চারণ করছে, যে ভেরিয়েশন গুলো একটাই ফোনিমে ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন গুলোকে আমি অ্যালোফোনস বলছি উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং।
Clear? Understood what is allophone? I am repeating it once again. The variations in one particular phoneme according to context without changing the meaning is known as allophones. So in general, allophones is conditioned variants of a phoneme. Various condition of a phoneme generated by phonological conditioning. Here, like adding a superscript. আমি বললাম aspirated এইভাবে aspirated লেখা হয় আর এইভাবে unaspirated লেখা হয়। আমি যেহেতু T ফোনিমটার এক্সাম্পল দিচ্ছি তাই এখানে একটা H সিম্বল দিয়ে লেখা হয় বিষয়টা। After the symbol in question, it's called aspiration. Like pill. If you pronounce the word pill, you will pronounce it with a vibration. Kill. Clear? Unaspirated are pronounced at the final or the middle position, like cup. Cup. If you speak the word cup, you will not find any puff or any air will not come out from your mouth. Clear? Is allophones, the concept of allophones, clear to you? There are a few more concepts in phonology, and after that we will directly move into the individual phonemes which are there in the English language. Now, as we are studying phonology, you might feel that why is phonology so important in linguistics? Phonology linguistics e keno eto important? The major reason is because it is the smallest, a phoneme is the smallest unit of the sound. আর আমার ভাষা তৈরি হচ্ছে সাউন্ড দিয়ে। সাউন্ড ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ। সাউন্ড দ্বারা আমার শব্দ গঠন হচ্ছে, শব্দ দ্বারা বাক্য গঠন হচ্ছে, isn't it? So sound is the most important aspect of language. আমার ভাষা কি করে তৈরি হবে যদি আমি শব্দই না করতে পারি? So it is very integral to language studies. And also nowadays, as we are using technology is very much used to the phonological language, is programmed in such a way that it only understands the symbols. Like there is a difference between learning English language blindly. Just like my teacher came, আমার টিচার ক্লাসে এলেন, তিনি কয়েকটা শব্দ আমাকে যেমন করে উচ্চারণ করতে বললেন আমি সেইভাবে উচ্চারণ করলাম। আর আমি ফোনোলজি পড়ে ভাষাটা শিখলাম, এই দুটো তো সম্পূর্ণ আলাদা। ফোনোলজিক্যাল কিভাবে কোন শব্দটা উচ্চারণ হচ্ছে, তার যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস সেইগুলো যদি আমি জানি না, তাহলে আমার যে কোনো নতুন শব্দ আমি if I come across a new word, আমি সেটা কিভাবে উচ্চারণ করতে হয় এই জিনিসটা আমাকে কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। If I know the rules, I will be able to do it on my own. So what is stress? Why is stress important in linguistics, or rather phonology? In linguistics, stress is the relative emphasis that may be given to certain syllables. Now, this word syllables is very important. If you remember, if you have given the exam of December 2025 or you have seen the question paper, you will know that there was a question on syllables. So you can understand that this is important for us. Syllable মানেটা কি? একটা যদি কমপ্লেক্স ওয়ার্ড থাকে সেটাকে আমি ক ভাগে ভাগ করতে পারি, মানে একটা কমপ্লিকেটেড ওয়ার্ড কিন্তু আরো কিছু সিম্পলিফাইড ওয়ার্ড দ্বারা তৈরি হয়। So in how many parts I can divide that particular word, that is my syllable. And what is the stress? এবার যদি আমার একটা ওয়ার্ডে 5টা সিলেবল থাকে, প্রত্যেকটা সিলেবলে কিন্তু ইকুয়াল স্ট্রেস যাবে না। Certain syllables are spoken with a stress and certain syllables are spoken swiftly. We don't give any stress.
তো কোন একটা শব্দের কোন পোর্শনে স্ট্রেসটা পড়ছে, কোন পোর্শনটাতে এমফাসাইজ করা হচ্ছে আর কোন পোর্শনটাতে স্ট্রেস পড়ছে না, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমার উচ্চারণটাই বদলে যেতে পারে, আমার ভাষা যেটা আমি শুনতে পাচ্ছি সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। The way I speak, the way I perceive the word. Clear? The term is also used for similar patterns of phonetic prominence inside syllables. Now we have some examples of certain syllables, like the word dog. We have only one syllable. আমি dog বলি না, আমি dog বলি না, dog exactly কতটা স্ট্রেস আমাকে দিতে হবে। That's why stress is very important in phonology or phonetics. Next is quiet. This has two syllables. Now আমি কি করে বলি? Quiet তো বলি না, quiet মানে almost you will have to give equal stress to both the syllables. তার মানে বুঝতে পারছি আমি কোথায় কতটা স্ট্রেস দিচ্ছি, সেটা কিন্তু আমি কিভাবে উচ্চারণ করছি শব্দটাকে কিন্তু অনেকটাই বদলে দিতে পারে। So my syllable is or stress is very much integral to the study of phonology. Next you have expensive, interesting, unexpected, unexceptional. So when you say the word unexpected, expected bolle ami jani, but when you are telling unexpected, so your stress is on the word unexpected. তার মানে আমি এটা বোঝাতে চাইছি যে এই বিষয়টা আমি এক্সপেক্ট করিনি, তাই স্ট্রেসটা আনে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? That is why your stress is very much important. Intonation. What is intonation and why is this important? In linguistics, intonation is the variation of pitch when speaking. Now, students of literature know that আমি কি বলছি, আমার শব্দ সেটা যতটা ইম্পর্টেন্ট, আমি কি বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বলছি আর কি টোনে বলছি, both of these are equally important or even more important than the words. আমি একটা কথা সেটা রেগে বললাম না সেটা হেসে বললাম, আর রাগ আর হাসিটা আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে চলে গেল, কিন্তু কথাটা আমি আস্তে বললাম, কথাটা আমি জোরে বললাম, জোরে গলায় মিষ্টি ভাবে বললাম, নাকি মাই টোন। ইউ আর আ গুড গার্ল, আমি যদি এটা ভালো করে বলি ইউ আর আ গুড গার্ল, আর ইফ আই রেজ মাই ভয়েস এন্ড সে ইউ আর আ গুড গার্ল, মানে there is a difference between how I speak my words. So your intonation is also important. সাউন্ডটাকে আমি কিভাবে রেগুলেট করছি, কিভাবে বলছি, that is equally important. Intonation and stress both go hand in hand. Intonation and stress দুটোই are very important for your sound studies. Are two main elements of linguistic prosody. We know what is prosody. We scan a passage, especially poems, and see what is the rhythm, the meter. In what meter it is written. Is it iamb or is it trochee? It is very much important in scanning passages. Intonation is the music of a language and is perhaps the most important element of a good accent. Of course, your accent can change with the emphasis, how you speak the same word, isn't it? If you take English as example, English has so many accents all over the world. The same word you are speaking in a different way, I am speaking in a different way. So see how your stress and intonation changes the way you speak the same word, the same phoneme. This is the same sound, but you are producing it in a very different way. So intonation and stress creates a difference in the
where you produce a particular sound. Often we hear someone speaking with perfect grammar and perfect formation of the sounds of English, but with a little something that gives them away as not being a native speaker. Like, if you talk about English, the way a native British person will speak, we as Indians cannot speak in that way. Why is this difference being created? Again, আমার মাতৃভাষা বাংলা, আমি যেভাবে বাংলা বলছি, maybe someone who speaks in English, who is from England, that person will not be able to speak in Bangla the way I am speaking. So this intonation and stress creates all the difference. The rise and fall of pitch in our voices play a crucial role in how we express meaning. At times, your intonation and stress can also change the meaning of a sentence. Clear? Till now, is everything clear? If you have any doubts, you can ask us right now by typing your questions. I'll repeat it once again. Okay. I'll wait for 2 minutes to see if you have any questions. Otherwise, I'll move on to the next and more important topic. Now we will talk about the individual phonemes in English language, because we are talking about English literature, so the linguistic will also be of English language now. So we all know that there are 26 alphabets in the English language. Alphabets. Now, these 26 alphabets are divided into two categories. One is vowels and the other one is consonant. There are 5 vowels and 21 consonants. Till now, we all know, এতদূর অবধি আমরা সবাই জানি. We had studied it in our nursery. But what comes after this? Now, this was till the letters. আমরা generally স্কুলে যেটা পড়েছি সেটা ছিল letters. কিন্তু এই মুহূর্তে under phonology, what will we study? We'll study sounds, isn't it? Phoneme is the individual sound, the smallest unit of a sound. So, this again classified under 2 more categories. Vowels has 20 sounds. এই 5 ধরনের vowel থেকে 3 ধরনের sound পাওয়া যায়. And এই 21 ধরনের consonant sound থেকে 24 রকমের sound পাওয়া যায়. তার মানে কি বোঝা গেল? যে দুটো মিলিয়ে in English language we have 44 sounds or phonemes. Clear? Now, in the vowels, এই যে vowels গুলো থেকে 20 রকমের শব্দ বা sounds আমরা পাচ্ছি, that can be further classified into monophthongs and
diphthongs. There are 12 monophthongs and 8 diphthongs in the English language. Please note this down. Now, what are they? We will further discuss it in details. 26টা alphabet আছে English language. 5টা vowel. We know what is vowel, A, E, I, O, U, and the rest are consonants. From the vowels, we get 20 sounds. And from the consonants, we get 24 sounds. These vowel sounds can be further classified into monophthongs and diphthongs. You have 12 monophthongs and 8 diphthongs. All total vowel consonant মিলিয়ে have 44 sounds in the English language. এই 26টা alphabet থেকে 44 ধরনের sound আমরা পাই. Now let's see what are they. Have you noted down? Then I'll change the slide. See, this chart is very much clear to you. এখানে খুব সুন্দরভাবে vowels consonants দেওয়া আছে. These in white, they are all the vowels, and the ones in yellow are the consonants. Now consonants এর মধ্যে এইভাবে কোনো further classification নেই. সবটাকে আমি এক ক্যাটাগরিতেই আপাতত ধরছি. Of course, there are classifications. We will talk about that later. First, let's talk about vowels. এই মুহূর্তে শুধু vowels এর উপরেই কনসেন্ট্রেট করি. ওকে, আমি একটু আগেই বললাম যে vowels can be categorized into two categories. One is monophthongs and one is diphthongs. Now let us look at or understand what is monophthongs and what is diphthongs. First step, আমরা দেখে নি এখানে A, E, I, O, U. এই তো আমার 5টা vowel sound. এগুলোর থেকে এতগুলো vowel হচ্ছে. What is monophthong now? Monophthong means single sound. We all know mono মানে কি single. Clear? Mono is single and thongs is sound মানে একটা single sound. Understood? It is also known as monophthong is also known as pure vowel. Pure vowel. And what is diphthong? If you watch carefully, এই পোর্শনটাই monophthong এর পোর্শনটাই কিন্তু you will see that it's one sound, and diphthong it is mixed with two different sound. দুটো আলাদা আলাদা শব্দকে মিক্স করে একটা 3 নম্বর একটা নতুন আওয়াজ তৈরি করা হয়েছে. একটা নতুন সাউন্ড, দুটো সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল সাউন্ডকে মিলিয়ে একটা থার্ড নতুন সাউন্ড তৈরি করা হয়েছে. সেই জন্য ইটস ডিপথং. মোনো, এখানে মোনো, তাই ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ পিওর ভাওয়েল. নাও লেটস সি what are the monophthongs. These are the monophthongs. There are 12 monophthongs. First one is this I symbol. Is the long I. Long I. This symbol you can also call it long I. কেন? Sheep. এখানে double E and it is pronounced as I. That's why stress টা বেশি যাচ্ছে. Sheep আর sheep এর মধ্যে difference. যখন আমি sheep বলছি it is a long I. So the first monophthong which I got is the long I. Clear? Can take a few more examples. Sheep, beach, reach. Clear? Next, I have the short I. One is the short I. So it's ship.
Clear? Next you have, this is the U sound. Good. This symbolizes the U sound. All these are the symbols of each of the phonemes. Next, you have the long U sound. This is the short U sound. Good. যদিও এখানেও double O আছে, এখানেও double O আছে, but still see, the symbols are different. This is short U, good, and this one is the long U, shoot. These are all pure vowels. এগুলো কিন্তু একটা individual sound, কোনো মিশ্রণ নেই. That's why it is monophthong or pure vowel. Next, you have the E symbol, bed. Next, you have teacher. This is the A symbol. Clear? This is the E symbol, B-E-D, bed. A, you pronounce it as A. Clear? Symbol হচ্ছে E, but you pronounce it as A. Bed. Teach us. এটা বাংলায় সুবিধা হবে যদি আমি আ লিখি, এটা এও বলতে পারি আমি, bed, আর এটা আ, teacher. What is this? Bird. A. Thought বলতে পারি আমি, অ বলা যেতে পারে, bird. Here, this is door. T-O-O-R. See, over here, এখানে যেমন হয়েছে, I have G-O-O-D, but it is pronounced as food. Similarly, over here, I'll pronounce it as door. Short O. Can say this is the short O. Door. That this is cat. A. Cat. Clear? It is a type, again, এক ধরনের type A sound. This is up. Up. And this is far. And this is on. On. So, these are the monophthongs. Do you have any problem, any doubts? These are your monophthongs. And over here, you have your diphthongs. Now, how these diphthongs are different from your monophthongs? Let's see. I and E মিলিয়ে. Here, here, দুটো আলাদা আলাদা সাউন্ড মিলিয়ে একটা নিজস্ব সাউন্ড তৈরি হচ্ছে। Clear? Here, near, beer. Similarly, this one is wait, wait. A and I, wait. Over here, tourist. O আর U একসাথে যাচ্ছে। So in this way, you have different symbols for your diphthongs. See, যারা first time এগুলো দেখছো, you might find it confusing. We all do, but you need to understand that we are not linguistic students. In the exam, if I get what is monophthong, what is diphthong, such questions I might get confused. So I at least have to have the idea of monophthongs and diphthongs. They are derived from vowel sounds. So all these knowledge are very much important for us right now when NET is very much emphasizing on linguistics. And like this, we have to study each and every component of language.
Like we are studying phonology, we have to study morphology, syntax, semantics individually. Like this one, it's cow, ow. It's a unique sound which is derived from two different sounds. That's why these are diphthongs. Understood? Now you also have your consonants. You can see, I'll not speak about each and every consonant individually, otherwise it will be confusing and time consuming as well. Like you have P, P, T, D. This is Banglaয় যদি বলি এটা ছ sound. We don't say cheese, we say cheese. মানে C and H, when it is together, it creates a very unique sound. Cheese. ছ sound আসছে, চ না ছ. Similarly, we don't say June, we say June. এখানে বর্গের জ না ঝ আসবে, June. The native English speakers, they will not say cheese. We may say cheese, but originally British speakers, they will say cheese. CH, H has a stress. Similarly, they will say June, not June. June আর June এর মধ্যে June, there is a difference. So, বর্গের জ sound আর ঝ sound, these two are different. Similarly, K, we don't pronounce C over here as C, we pronounce it as K. So, car. K sound, G sound, F sound, V sound, this is think. Think. Like, you will give a stress on H. Think. Ha bolte pari. And this is this. This. এখানে ত সাউন্ড যেতে পারে। বোঝা যাচ্ছে ডিফারেন্সটা কি? প্রত্যেকটা সাউন্ড কিন্তু আলাদা আলাদা। S, Z, shall. S and H together, shall. এখানে তালবেশ্বর উচ্চারণ যেতে পারে। টেলিভিশন, এখানে S কিন্তু S এর উচ্চারণ স না, ইটস টেলিভিশন। তো আমরা যেমন বাংলায় তালব্য দন্ত স পেট কাটা মধ্যম স আলাদা আলাদা ক্যাটাগরাইজ করি, আলাদা আলাদা সাউন্ডে, it's the same thing. Then you have M, N, এটাও N দেখাচ্ছে, এটাও N দেখাচ্ছে. What is the difference? This is the normal N, noun, and this is sing, like the nasal sound. A entire, we have a slight nasal sound. Sing. Understood? যেটা নাকে উচ্চারণ করা হচ্ছে এনটা, nasal, sing. Then H sound, I sound, R sound, W and J. Clear? If you want to take a screenshot, if you want to write it down, please do so, because all these are very important. Now you can see it clearly, and also see the classification of the vowel sounds, how it is coming from the 26 alphabet, 20 vowel sounds, 24 consonant sounds. Again, this from these 20 vowel sounds, you have 12 monophthongs and 8 diphthongs. This is the classification of the vowel sound. Now we will talk about the classification of the consonant sounds. Clear till here? Take a note of this. This contains all your vowel sounds and consonant sounds. It has all the 44 sounds in your English language. Now, for vowel sounds, it is classified in only one way: diphthongs and monophthongs. How these sounds are created, whether they are pure sounds which is created from only one sound, or they are created from two sounds. For consonants, you have different ways in which
these consonant sounds are classified. Not very many different ways. There are 3 different classifications. First, whether they are voiced sounds or voiceless sounds. Now, what is voiced sounds? This is the classification of consonant sounds, remember. Classification of consonant sounds. Voiced means vocal cords vibrate. Now, we had a question in our net on your glottis, remember? So, what is the position of your larynx and glottis? These are important. Why? Because they are functioning when we speak, isn't it? So, when you are speaking and one sounds make your mouth vibrate, that is your voiced sounds, like P, D, G. যখন আমি বি বলছি, আমি একটা মানে ভেতর থেকে আমাকে একটা শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে with stress. B, D, G, isn't it? B, Z, M, N, এভাবে আমাকে একটা ভাইব্রেশন আমি ভেতর থেকে ফিল করতে পারছি। বাট ভয়েসলেস, নো ভোকাল কর্ড ভাইব্রেশন। যেমন আমি যখন পি, টি, কে এগুলো উচ্চারণ করছি, কোনো ভাইব্রেশন ভেতর থেকে কোনো শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হচ্ছে না। So this is one category or one way in which your consonant sounds are classified, voiced and voiceless. Please take a note of which ones are voiced and which ones are voiceless. Voiced are P, T, G, P, Z, M and N. And voiceless are P, C, K, F, S and H. Next. The next classification is based on the case of articulation. Mane ami thik when I am speaking any particular word, I am using my lips, my teeth, my tongue and my vocal cords. So from where the sound is coming, based on that there is a classification. First, I have bilabial. Bilabial, that is both lips are used. Like when I am saying P, P, M, W, I am using both my lips. So both my lips are touching. That's why they are called bilabial. Next is labiodental. So I am using my lips as well as my teeth, like F, P. মানে আমি যদি নিজে নিজেই প্র্যাকটিস করি তাহলে I'll understand why they are named the way it's shown in the screen. Then you have dental, where your tongue and teeth both are functioning. Your tongue will touch your teeth like this, isn't it? So in these types of words, your tongue will touch your teeth. Next, you have alveolar. Your tongue and ridge behind the teeth. মানে আমার যেটাকে বাংলায় আমি তালু বলছি, আমার my tongue will touch the ridge of my alveolar. T, D, Z, S, N, L. T, D, Z, S. My tongue is touching the ridge, isn't it? Next, palatal, tongue and hard palate. Similarly, you have your velar and glottal as well. What is glottal? Means when I am
pronouncing the word the sound H, আমি ভেতর থেকে সাউন্ডটা বার করছি, that's why it's glottal. Velar is tongue and soft palate. Okay, so soft palate কোনটা? It's the back, পেছন দিকটা, তালুর পেছন দিকটা। যখন আমি কে সাউন্ডটা উচ্চারণ করছি, my tongue is touching the soft palate. So how I am speaking each of the sounds, this classification is based on that. Clear till now? Anybody has any doubts? Next classification is based on the manner of articulation. আমি আবারও বলছি, please go through each one of the points which I am telling you very carefully, because all of them are very important for your upcoming June session. Understanding phonology, especially those who are very new to these concepts, it's not very easy. Please have patience and go through each of the concepts. First one is stops. Complete closure of airflow. এতক্ষণ আমি আমার জিভটাকে, জিভ, দাঁত, আমার অর্গানস গুলোকে কিভাবে ইউজ করছিলাম তার ভিত্তিতে ক্লাসিফিকেশন হচ্ছিল। হোয়াট আই এম ডুইং নাও, এয়ার ফ্লোটা, আমি যখন কথা বলছি আমার মুখ থেকে যে এয়ার ফ্লোটা হচ্ছে, সেটা কি প্রপারলি এয়ার ফ্লো হচ্ছে না এয়ারটা অবস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই বেসিসে ক্লাসিফিকেশন। ফার্স্ট ওয়ান ইজ স্টপস, কমপ্লিট ক্লোজার অফ এয়ার ফ্লো। তার মানে এক্ষেত্রে কি হচ্ছে, আমার এয়ারটা বেরোতেই পারছে না, পি পি, মানে আমি পি যখন বলছি আমি এয়ারটা, হাওয়াটা বেরোতে দিচ্ছি না, আমার এই সাউন্ডটা হাওয়াকে অবস্ট্রাক্ট করে দিচ্ছে। So what are these sounds? P, B, T, D, K, G. Next is fricatives. What is fricatives? Partial restricted airflow causing friction. মানে F, অল্প হাওয়া আটকে দেওয়া হচ্ছে, that's why it's known as fricatives. F, V, S. Next you have affricates, a stop followed by a fricative. P. Clear? নিজেই যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে বুঝতে পারবে কেন একটা স্টপ, শুরুই করছি স্টপ দিয়ে, P. Clear? But later it becomes a fricative. It starts with a stop but becomes a fricative. That's why it is affricate. Next you have nasal air space through the nose. যেখানে নাক দিয়ে হাওয়াটা বার হচ্ছে, পাস হচ্ছে, M, N, nasal sound. Clear? Next you have approximants or glides, minimal obstruction. কিছু সাউন্ড আছে যেগুলো খুবই কম হাওয়া অবস্ট্রাক্ট করে। What are they? W, R, J. No or very minimum obstruction. And the last one is lateral liquid. What is lateral liquid? Lateral liquid is where your tongue obstructs both the sides. এই মাড়ির বা আমার তালুর দুই সাইডের হাওয়া অবস্ট্রাক্ট করে কিন্তু মাঝখান দিয়ে হাওয়াটা বেরিয়ে যায়, দ্যাট ইজ এল। এল যখন এল উচ্চারণ করছি দুই দিকটা অবস্ট্রাক্ট করছে আমার জিভটা, কিন্তু মাঝখান দিয়ে হাওয়া বেরোচ্ছে। সো দিস আর দ্য ডিফারেন্ট ম্যানার্স ইন which consonant sounds are classified. If you have any doubts, please ask right now, or you can even ask us later by dropping your query in the comment box. If you have any question, you may ask or I'll end the session over here today. Next, as I had told you, you will also have a special class on morphology, and then we will move ahead with our next unit in the syllabus. So again I am repeating,
I have already taken a few classes on linguistic. I will not repeat it again. If you have not seen those classes, please go and see them. And also, please subscribe the channel and share it with your friends and like it, that you get all the notification, because right now we are running free classes. So please subscribe so that you get notifications whenever we have a class. Then if you don't have any query, we will end the session over here today.